Okay, back to this. So I'm going to start from the left side. It will be the same if you start from the right side. Cosine squared x minus cosine squared y. Note that we have sine squared x cosine squared alpha plus cosine squared alpha is equal to 1. This means the following. It means that sine squared alpha, take cosine squared alpha to the right side. It is 1 minus cosine squared alpha. And also cosine squared alpha is equal to 1 minus sine squared alpha. Okay? So here, in any exercise, you can replace sine squared alpha by 1 minus cosine squared alpha. And you can replace cosine squared alpha by 1 minus sine squared alpha. In any exercise. But here, be careful for two things. The angle should be the same. Sine squared whatever is equal 1 minus cosine squared, the same angle. This is the first remark. Here you have two different angles. Okay? Cosine squared x, you replace it by 1 minus sine squared x, not y. This is one. Two, the square. هاي انت بعدين ما تبلش تخترع. اللي عندنا بالماث بكفونا، فيش داعي نخترع شيء جديد. لهلا. اوكي؟ فمش انه بعدين نشوف الاكسرسايزز حدا كاتب لي مثلا هيك ساين الفا. طبعا اذا بتخترع شيء جديد وله نفع ومضبوط صحيح اكيد ما بنزعل يعني. بس انه بتخترع اللي هلا رح اقوله. انه حدا رح يكتب لي هيك ساين الفا ايكوال 1 ماينس كوساين الفا. شو بكون فاهم هلا هون من كل اللي انا عم بحكيه هون انه فيك تشيل الساين بتحط محلها 1 ماينس كوساين. لا، مش فيك تشيل الساين تحط محلها 1 ماينس كوساين، هيدي لا. نفس الشيء هون، انه خي يشيل السكوير او نحط راديكال على كل وحده منهم. من هيك البعض بفكر انه هون كوساين الفا هي 1 ماينس ساين الفا، انه والله محل كوساين الفا بنشيلها بنحط محلها 1 ماينس ساين الفا. لا، بده يكون في باور 2. We can't apply radical. We can't apply radical on each one. ليه؟ هي أنا في أحط radical. نعتبر كل شيء positive حتى ما نروح بالراديكال من positive negative. كم؟ خلينا نعتبر كل شيء positive. I can write it like this. Sine squared alpha, it's radical 1 minus cosine squared alpha. هيك إيه. بس هيدي في أحطها هيك radical 1 minus radical cosine squared alpha. وساعتها بيطلع معنا لنفترض كل شيء positive. اوكي؟ انه ساين الفا هي بوزيتيف كوساين الفا هي بوزيتيف. انه صار في واحد يكتبها هيك ساين الفا equal radical 1 which is 1 minus radical cosine squared هي cosine الفا. يعني التلميذ شو عم يفكر؟ حط radical radical radical. Is that true؟ No. طيب if it is not true معناتها في mistake. وين؟ بالراديكال. ليه؟ وين؟ بأي ستيب؟ انه I put بهايدي on both sides. قبل آخر وحدة لازم تحطها على كلها. طيب يعني من هون لهون قصدك؟ إيه. طيب ليش ما في يحطها انه بقسمه radical minus radical؟ You have 1 minus cosine squared alpha. انا بحكي عن راديكال، انه راديكال 1 minus cosine squared alpha. Can't I write it radical 1 minus radical cosine squared alpha؟ انه وزع هيدا الراديكال as if I'm distributing radical on 1 radical on cosine squared alpha. لا، لأن هي منا تايمز ولا ديفايد. ماينس. Only for multiplication and division. Addition subtraction it doesn't work. بكل بساطه بعطيك اكزامبل بسيط جدا. اكيد انتم اخذين مثلهم. Take radical 9 plus 16. Radical 9 plus 16, it is radical 25, which is equal to 5. While radical 9 plus radical 16, and if you distribute the radical, will be 3 plus 4, which is 7. They are not equal. So this is not equal to this. When you have addition or subtraction, you can distribute the radical only on multiplication and division. Okay? So back to the trigonometric functions. We can replace cosine squared alpha
by 1 minus sine squared alpha. لازم يكون في عندي power 2. And we can replace also sine squared alpha by 1 minus cosine squared alpha. طيب. So cosine squared x. Now on the right side we need sine. نشوف كيف واحد بده يفكر فيهم. On the right side we have sine not cosine. يعني I'm going to replace cosine squared by sine squared. So cosine squared x, it is 1 minus sine squared x minus cosine squared y, that is 1 minus sine squared y, but between brackets 1 minus sine squared y. اللي كنت عم لك عنه نفس الانجل تكتبها. طيب so simplify, it is 1 minus sine squared x minus 1 plus sine squared y. 1 minus 1, 0. You get sine squared y minus sine squared x. Sine squared y minus sine squared x. Here I started from the left side. I started from this cosine squared x minus cosine squared y. So blah blah blah. I get the right side. Who is it? I'm done. So I have proved here that the left side is equal to the right side. Okay? هي أستاذ. Heading. Or you can start here in the same way. You can start from the right side. You replace sine squared y. Different way. This is the first way. Another way. If you start from the right side, sine squared y minus sine squared x, تطلع هي ذاتها بالحرف يعني بس انه بدل ساين كوساين. Sine squared y, you replace it by 1 minus cosine squared y. Sine squared x, again 1 minus cosine squared x. So it is 1 minus cosine squared y minus 1 plus cosine squared y x. عفوا هاي الستep you can skip it. The negative sine squared x. هي بتكون negative 1 plus cosine squared x. ما عندي مشكلة حد يكتب 1 minus 1, 0. You get cosine squared x minus cosine squared y. Here I started from the right side. بلشت من هون right side. Some steps, simplification. I got the left side. That's done. أستاذ بس سؤال، تفضل. بيأثر إذا حطينا الواي على هالمايل والأكس على هالمايل؟ كيف يعني؟ فهمت كيف؟ يعني بالجواب هون يعني بيأثر شيء إذا حطينا هون محل إصبعك واي وهونيك أكس؟ إيه أكيد. لأنه أنت عندك هون نيجاتيف كوساين واي. عندك هون نيجاتيف كوساين سكويرد واي. فإذا تركت هون كوساين سكويرد واي أنت عم تغيرها، صارت من نيجاتيف حطيتها بوزيتيف. يعني لو كتبتها هيك، لو كتبت أنت هون محل الإكس حطيتها واي، يعني كوساين سكويرد واي. ومحل هيدي الواي حطيت اكس، يعني ماينس كوساين سكويرد اكس. طبعا بتغيرهم. ما هون كانت نيجاتيف كوساين سكويرد واي، انت كتبتها بوزيتيف. And here it was positive cosine squared x, and here you wrote it negative. يعني انت فعليا عم تاخذ الاوبوزيت. اوكي؟ مش انه انا عم بختار على ذوقي هون، لا. I'm rewriting it cosine squared x minus cosine squared y بس. اوكي؟ اوكي ثانك يو. كلير؟ طيب للي كانوا عم بيقولوا انه كانوا يفكتورايز، yes you can factorize here. This one you can write it cosine x minus cosine y into cosine x plus cosine y. وبعدين ستيب صح بتفيدك؟ لا. تاخذ جزء من العلامه كمان؟ لا. يعني ما وصلتنا لمحل. اوكي؟ كلير؟ كلير استاذ. Yes. Good. Let's solve part 2.
May I erase? في محي؟ Yes. Thank you. Melissa? Sine power 4 x minus cosine power 4 x, it's sine, or you have to prove it as equal to sine x minus cosine x. Into sine x plus cosine x. أستاذ فينا نبلش من الرايت. فيك تبلش محل ما بدك. تقدر تبلش من الرايت سايد بهاي. يلا. أستاذ كمان هيدي بدنا نشتغلها على ذات الرول أو لا؟ Depends. I don't know. أستاذ في يجرب حلة. إنه sin squared equal 1 minus cosine squared. هاي اللي أنت بتحكي عنه يا جاد. أستاذ ما بعرف، يمكن. ما هذه هي البوينت اللي كنت عم لكم عنها، انه هون بدنا نحل شوي exercises عنهم هودي، لانه we don't have خلص this is the only way you solve it. مش مثل exercise let's say 11 or exercise number 7 انه خلص this is the way to find or to solve such exercise. لا هون حسب كل وحده، يعني يمكن وحده okay you have to apply the identity sine squared plus cosine squared equal 1 or sine squared is 1 minus cosine squared. In another one you don't have to apply it. مش بعرف حسب كل وحده. طيب to solve it I'm going to start from the left side اللي فيها powers أكتر. and by the way you can start from the right side بس ما حدا راح يخطر على باله step معين. هلا بتشوف شو هي sin power 4. انتوا اي ساعة عندكم صف؟ عندكم 1.5 صف؟ 12.5 يمكن سوري 12.5 يعني يمكن إيه 12.5 12.5 عندنا فيزيكس. طيب نشتغل على السريع. sin power 4x minus cosine power 4x. In fact it is sin squared x to the power 2 minus cosine squared x all of it to the power 2. And power 4 he squared squared. Now here apply the identity a squared minus b squared. It is a minus b into a plus b. هذه a وهذه b. Then you'll get a minus b into a plus b يعني sin squared x minus cosine squared x into sin squared x plus cosine squared x. Because هون here a squared minus b squared يعني a minus b into a plus b, where a is sine squared هيدي كلها سوا هيدي a and b هي cosine squared. But which is We equal can replace صح؟ sin squared x plus cosine squared x هي قد ايه؟
1. 1. So you get sine squared x sine squared x minus cosine squared x times 1. Okay, راح اكتبها times 1. No need to write it. So, يعني it is sine squared x minus cosine squared x. Right. But sine squared x minus cosine squared x, again apply the identity a squared minus b squared. A minus b into a plus b. يعني sine x minus cosine x into sine x plus cosine x. One more time, identity. A squared minus b squared. A squared minus b squared, which is a minus b, a plus b. أستاذ دائما بس يكون عندنا a سكوير وb سكوير بنعملها هالطريقة. حسب. بس انه اللي بيخطر على بالك ايه؟ شو بيخطر على بالنا ايه؟ انه use a squared minus b squared to be a minus b into a plus b. طب أوكي. استاذ بلشنا من الرايت، شو هي الشيء اللي بدنا، شو هي الستاب؟ Step انه if you started from the right side you are going to write sine squared minus cosine squared. طيب انا كيف بدي اوصل ل sin power 4 minus cosine power 4؟ يعني you have to add something on it. هي المشكله فيه انه انت بدك بالايدنتيتيز دائما بتبلش من الاشياء اللي معقده اكثر، اللي فيها اشياء كثير بتعمل سمبليفاي. بينما اذا بلشت من الاشياء اللي فيها شوي بدك تزيد عليها. طيب شو بدك تزيد عليها؟ هذه المشكله. شو بدي فهمك او شو بدي يخطر على بالك؟ اوكي، شو بدي اعرفك الاشياء اللي بدك تزيدها. فهون انه ساين سكويرد ماينس كوساين سكويرد هي تايمز 1. محل ال1 بنحط ساين سكويرد بلس كوساين سكويرد، يعني بترجع رجوع. مين بده يخطر على بالهم تايمز 1 وال1 I replace it by sin squared x plus cosine squared x؟ ما حدا بتخطر على باله. بينما اذا انت شفتها هيك sin squared x plus cosine squared x اكيد بتعرفها هذه رول you replace it by 1. بس نرجع رجوع انه ال1 تيجي تحطها هيك لتطلع انه هي sin power 4 minus cosine power 4 ما بتخطر على بالك. هاي النقطة بس. اوكي استاذ ماشي. اوكي؟ Clear? اوكي. طيب. I'm going to stop here. For tomorrow, please continue parts 3 and 4. Parts 3 and 4 for tomorrow. Okay? 3 و 4. Parts 3 and 4. نفسه number 1. Problem number 1. اوكي Part 3 and 4. Problem 1. Exercise 1. Parts 3 and 4. Page 83. and 4. اوكي. Thank you استاذ. Welcome. Thank you أستاذ. Thank Welcome. you. يلا باي. Bye bye. See you Thank tomorrow. you. After tomorrow. Bye bye.